Yesu, tunakuja mbele zako, tunajinyenyekesha mbele ya kiti chako cha enzi, mwamba wa miamba. Sio eti sisi ni wema, Jehova Jireh, sio eti tunastahili, bali ni wewe ambaye umependa hii siku ya leo tukaingie katika hekalu lako, mwamba wa miamba, tukaliadhimisha jina lako Kristo Yesu, kwa kuwa jina lako ni jina bora, ni jina kuu ambalo linashinda majina yote, na neno lako linasema kendo shanta la mozee, kwa kuwa jina lako mwamba wa miamba, kila goti litapigwa shekantaya mozee, kila aina yote ya mapepo, kila aina yote ya minuko ya kijepo shanta, tunaiteka nyara hii siku ya leo, tunaikataa tukipomoa, ikapata kushindwa. Heko poshanta pora mashala mose, kila aina yote ya ufungwa ambayo inatuteka nyara mwamba, tusikaweza kuabudu, tunaikataa, tunaikemea katika jina la Yesu. Pokotaya la mase, mokotaya la maseka, umetutakasa mwamba wa miamba, umesafisha Kristo Yesu, iposa hii siku ya leo umetukubali mwamba wa miamba. Hakuna yote ya ufungwa itakayo tufunga, tutaenda kuabudu jina lako, tutaenda kulitukuza jina lako mwamba. Pokotaya la mase, tunasema ni asante kwa utumishi wako ambao umeweza kutupa hii siku ya leo. Tazama mwamba, ukaweze kuwalinda jamii zao mikononi mwako Kristo Yesu. Pigana Kristo Yesu, kawatie nguvu Kristo Adonai, wakaweze kushinda rekomoshena puriko la masaya mokontaya la basena. Tunaliabudu jina lako mwamba, tunaliinua jina lako Kristo Yesu. Uimbaji mikononi mwako, ufundishaji mikononi mwako Jehova. Utajidhihirisha kuwa Mungu mkuu, utajidhihirisha kuwa Jehova Jireh. Handoloko poshanda, tutarejea vile tulivyoingia mwamba, bali tutatoka na ushuhuda Kristo Yesu, ya kuwa tuliingia wagonjwa, tukatoka tukiwa tumepona, tuliingia tukiwa lakini tutatoka na miamba. Hekolobo shanta la base, ubari uinuliwe mwamba, uimitiwe kwa kuwa ni Mungu wa miungu. Tunaweza kumwabudu Bwana, tunaweza kumwambia ni asante kwa kuwa hii siku ya leo ametenda maajabu, ametenda maajabu hii siku ya leo. Ni yeye tu wa kuinuliwa, ni yeye tu wa kuabudiwa, ni yeye tu wa sifa na shukrani, apewa sifa na heshima. Ndoko Zai Hanabosheka. Hallelujah. Give you the praise. He's our boss, he is
ninakutukuza. Ni wewe Mesia, kiumbe pekee 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 ninakutukuza. Ni wewe Mesia, tunainama tunainuka mbele zako Bwana, kiumbe pekee kinakutukuza. Ni wewe Mesia, kiumbe pekee kinakutukuza. Ni wewe Mesia, kiumbe pekee kinakutukuza. Ni wewe Mesia, kutoka angani wanaimba sifa zako. Ni wewe Mesia, kiumbe pekee kinakutukuza. Ni wewe Mesia, kiumbe pekee kinakutukuza. Haleluya. Ni wewe Mesia, kiumbe pekee kinakutukuza. Ni wewe Mesia, porini wasema simba wa Yuda. Ni wewe Mesia, kiumbe pekee kinakutukuza. Ni wewe Mesia, kiumbe pekee kinakutukuza. Ni wewe Mesia, kiumbe pekee kinakutukuza. Ni wewe Mesia, tuki hapa tunakuadhimisha. Ni wewe Mesia, kiumbe pekee kinakutukuza. Ni wewe Mesia, kiumbe pekee kinakutukuza. Ni wewe Mesia, kiumbe pekee kinakutukuza. Ni wewe Mesia, ni wewe Mungu wetu leo, bendera ya ushindi wetu. Wewe ni Jehova Nisi, ni wewe Mesia, ni wewe Mesia, kiumbe pekee kinakutukuza. 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 Ni wewe Mesia. Haleluya. Patie Yesu makofi ya kulia. Patie Yesu shangwe na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Sijasikia mtu kupatia Mungu shangwe na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Tunainua jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Praise be to Jesus. Praise be to Jesus once again. We bless the Lord this afternoon because he has been great unto us. Praise be to God. My name is Roman Mwambingu Kitimo. We are coming to you live wherever you are watching us from. This is Apostolic Revival Center, Kasarani, under the leadership of Reverend Justus Olacho. Praise be to Jesus. And our saint, we welcome you so much in this second service as we are going to hear the word of God. Praise be to Jesus. At this particular moment, I'm going to invite the praise and worship to take your seats, and we're going to testify. Praise be to God. I can acknowledge there are some few people who are visitors in our midst. We really appreciate you for coming, and we thank you so much. Praise be to Jesus. If it's your first time to fellowship together with us, we really appreciate for your presence, and may God bless you so much. Praise be to God. I'm going to give one person a chance to give a testimony, and I don't know who is that person. I just want one person quickly to come and give a testimony. Let us appreciate Sister Brenda as she comes to give a testimony. Hallelujah. You can use that microphone there. Amen. Let us appreciate her once again. Amen. Amen. We are following the protocols. Welcome. Amen. To thank God because he has been great in my life. I want to testify because God has done something in my life. I remember it was February when my child was very sick, and she had a complication of the umbilical cord. When I took her to hospital, I was told she was to undergo an operation. I remember the first time I came here, it was just then that she had come out of theater. But right now, I want to thank God because she's very fine, she's doing well. So I want to appreciate God and thank him so much because he has done it for me. Thank you. Thank you so much. We really appreciate God for that. Amen. May God bless you, Sister Brenda. You and your family and your child shall be well and well completely. Praise be to God. We thank God for that, and we really bless the Lord. Praise be to Jesus. And as you know, we are running short of time, so kindly let us be on our feet, let us be on standing. I invite also the praise and worship to lead us in a very short worship song, just a single sing. Then after that, we shall be inviting the man of God to come and share the word of God together with us. Welcome so much. Thank you, Jesus. Kama mti kando ya mto, hivyo nilivyo.
na mti kando ya mto, hivyo nilivyo kichwa, hivyo nilivyo kuwa chini ya ukuu. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine. Usinipite tena, usinipite Mwokozi, unisikie siku ya leo. Bwana, unapozuru wengine, usinipite Yesu, 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 hakuna kama wewe. Leta neno lako upande. Naomba Yesu kamtumie kama chombo Baba. Uinuliwe na utukuzwe jemedari. Wewe
Tupe sifa Bwana wa majeshi. Tuweke mikono yetu pamoja tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu Reverend Justus Olacho kasisi anapokuja kuleta neno la Mwenyezi Mungu akamtumia. Tupige mikono yetu pamoja anapokuja. Karibu sana mchungaji. Praise be to God. We are grateful this afternoon for all of us that have come in the second service. Tunafurahia kuhudhuria leo kwa wote ambao wamekuja kwa ibada ya pili. And I encourage each one of us to keep registering and come on time. Natia moyo kila mmoja wetu aweze kujisajili kisha aweze kuja kwa mapema. It will help us to arrange and be able to accommodate each and every member and even new members that are willing to join us. Itatusaidia kuweza kuweka mikakati na mipangilio hata kwa wale wageni wanapokuja waweze kupata mikakati zikiwa sawa. For us to begin even the third service, it all depends on us. Kwetu kuanza ibada ya tatu itategemea na sisi. Because in the morning service we had about 40 people. Kwa sababu katika ibada ya asubuhi tulikuwa na watu 44. Now I can see we are about 32 there about. Na sasa pia naweza ona tuko watu 30 au 30 na zaidi. And there are still many members who have not attended. Na kuna bado washirika wetu wengi ambao hawajahudhuria. So we encourage you. I know we are also live on our social platforms. Na watia moyo sana hata tukiwa pande katika runinga pia. Those that have been following us since the month of March. Kwa wale ambao wameweza kuwa kitufuatilia tangia mwezi wa 3. We dearly value you and welcome you to come and join us in our services. Tunawaenzi mno na pia tunawakaribisha muje tuungane pamoja kwa ibada zetu. All our saints wherever we are, those that are here, those that were in the first service and those that have not come. Na kwa washirika wetu ambao wako hapa na kwa wale wajakuwa pia na wote hapa ambao wanatufuatilia. We are willing to create a space for you. Kwa tayari kutengeneza nafasi kwa ajili yako. We will begin an afternoon service. Taanza ibada ya dhuhuri pia vile. So that each one of us can have an opportunity to come and worship. Posa kila mmoja wetu aweze kuwa na fursa ya kuja kuabudu. We thank God for the great men of God that serve us in this house. Shukuru Mungu kwa watumishi wakuu wa Mungu wanaotumikia Mungu katika hili hekalu. Thank God for the elders and the mothers and the young people who have remained faithful. Shukuru Mungu kwa wazee, kwa mama na vijana ambao wamesalia kuwa waaminifu. You have kept the church running. Umeweza kulifanya kanisa liweze kuendelea. If you have the word of God with you, na kama uko na neno la Mungu pamoja nawe, or the Holy Bible with you, au Biblia takatifu pamoja nawe, we will read the same scripture we read in the morning. Soma andiko lile lile tulilolisoma asubuhi. From the book of Joel chapter number 2, katika kitabu cha Yoeli 2, verse 25 and 26. 25 hadi 26. And I will restore you the years that the locust has eaten, and the cankerworm, and the caterpillar, and the palmerworm, my great army which I send among you. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na mandumandu na tunutu, jeshi langu kubwa lililotuma kati yenu. And you shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu. That has dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Nanyi mtajua ya kuwa mimi katika Israeli na kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. And I'm also reading from the book of 1 Peter chapter number 5. Nasoma Petro wa kwanza 10. mlango wa 5 mstari wa 10. 1 Peter chapter number 5 verse 10. Petro wa kwanza mlango ni wa 5 mstari mdogo ni wa 10. But the God of all grace, who has called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish and strengthen and settle you. Katika na Mungu wa neema yote aliyeitwa kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. May the Lord bless his word as we may be seated in Jesus' name. Bwana alibariki neno lake tunapoketi katika jina la Yesu.
I am delighted and glad to see Sister Evelyn together with us. May God bless you and keep you. Afurahia kuona dada yetu Evelyn kuwa pamoja nasi. Mungu akulinde na kuweke. And our sister who has just come, we thank God for the great testimony that the Lord has done. Yetu aliyetoa ushuhuda pia tunashukuru Mungu kwa ushuhuda huo mkuu ambao Mungu ametenda. Let's keep coming and worship the Lord. Vivyo hivyo kuja na kuabudu jina la Bwana Mungu. Since the month of March, as you are all aware, ya mwezi wa 3 jinsi mjuavyo, life has not remained the same. Maisha hayasalia vile vile ilivyokuwa. There has been a lot of changes. Mweza kuwa na mabadiliko mengi. And as our minister, good minister of health do say, kama jinsi wanashirika wa afya wanavyosema, the minister for health, waziri wa afya, it is a new norm. Kitu cha kawaida. And if we treat the situation normally, kama tutaweza kufanyia kazi au kuichukulia kama kawaida, life will treat us abnormally. Maisha hayatakuwa ya kawaida kwetu. I'm avoiding to mention something there. Najizuia kutaja kitu pale. But today God is good. Lakini leo Mungu ni mwema. So much has changed. Na mengi yameweza kubadilika. But there is only one that has not changed. Lakini kuna moja tu ambalo halijabadilika. The way we report to our workplaces, sisi tunavyoendelea kwenda mahali the way we worship our God, sisi tunamwabudu Mungu wetu, the way we interact in our families, sisi tunatenda kazi na jamii zetu, the way we go in our transport system, sisi tunapoenda katika hali yetu ya usafiri, has changed. mambo mengi yamebadilika. But there is only one who has not changed. Lakini kuna moja tu ambaye hajabadilika. Today I am glad and delighted. Na leo nafurahia na kushukuru bring to you the kind of a God kuleteni ambaye ni Mungu whose name is Jesus. Jina lake ambaye ni Yesu He has Kristo. not changed. Habadiliki. COVID-19 has changed us. COVID-19 imetubadilisha. But Jesus has not changed. Lakini Yesu hajabadilika. Somebody say amen. Tuseme amina. I am glad today that I'm preaching on this holy altars. And I lift up the name of Jesus. Because all our members are saved. Amen. Amina. That is something worth praising God for. Hiyo ni kitu cha kufanya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lord a big hand clap. Tupa Mungu makofi makubwa. He is a good God. Yeye ni Mungu mwema. He is a loving God. Yeye ni Mungu mwenye mapenzi. He is a caring God. Yeye ni Mungu mwenye kutuchunga. Give him the praise of your heart. Sifu na mikono zako. Oh hallelujah. Hallelujah. So today as we celebrate here, na leo tunaposherehekea mahali hapa, in this holy service, I am talking about being restored. Nazungumzia kuhusu kwa God shall restore his church. Mungu atarejesha kanisa. God shall restore his children. Mungu atarejesha wanao. Amen. Amina. And to restore, kurejesha, simply means inamaanisha kwa urahisi to bring back, wala kurejesha, kuleta something kitu ambacho back it is in its original form. katika umbo lake la kwanza. And God is reestablishing us. Na Mungu anaweza kutengeneza upya. God is bringing us back Na Mungu anaturejesha to our holy status. katika hali yetu ya ukamilifu. God is renewing us Mungu anatufanya upya to our new health, katika afya yetu and soundness of faith. katika ile God is bringing us back Mungu anatuleta unto his church katika kanisa lake in vigor katika nguvu and in power katika uwezo and in authority. katika mamlaka. God is bringing us back Mungu anaturejesha unto upya. his was being blessed. God is bringing us back. Mungu anaturejesha upya. Hallelujah. Hallelujah. Let us not be worried Tusiweze kuwa na hofu yoyote about 1 hour. kwa kuhusu ile lisali moja ya kuabudu. We can clear time Tunaweza tengeneza and worship 1 hour, tuabudu katika lisali moja, break and come back. na tuweze kwenda turejee The second service, katika ibada ya pili, worship another 1 hour tuabudu pia lisali moja, and break, na tuweze kwenda pia and come back turejee tena and worship 1 hour. lisali We hili, are done na tunaambiwa 3 maximum services. saa maibada So we still have one opening window na bado tuko na dirisha for the moja third service. kwa ibada ya tatu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. So this time Na kwamba muda of huu COVID-19, wa COVID-19 I know najua that things have changed. kwamba mambo yamebadilika, Things have changed. mambo yamebadilika, The way we do business tunafanya biashara has changed. The imebadilika, way we worship jinsi tunaabudu has changed. imebadilika.
malaika. But Jesus, Lakini Yesu whom we believe in, tunamwamini. the Bible says, Biblia inasema he is kwamba yeye ndiye the author mwanzilishi and the finisher mkamilishaji of our faith. wa imani yetu. He is Yeye ndiye the Alpha and and Omega. Omega, mwisho pia. He is Yeye ndiye the same yesterday, today, and forever. hata milele. Yeye ndiye The Lion of the tribe of Judah. He is the lily of the valley. Jesus. He is. Hallelujah. Hallelujah. You know what, Pastor? Tuamini mchungaji. He is the God Ndiye Mungu of Abraham, Ibrahimu, Isaac, Isaka, and Jacob. Yakobo. So today, Kwa hivyo leo even with COVID with us, tukiwa na COVID pia pamoja nasi, there is one kuna moja who is your Father, ambaye ni baba yako, who is your Savior, ambaye ni Mwokozi, who is your provider. ambaye ni mpeanaji. He's still the same. Yeye bado ni yule yule. He has not changed. Yeye habadiliki kamwe. Let's use this time Kwa hiyo tutumie huu muda to ask him kwa kumuuliza to restore us. kurejesha. You know what? Wajua nini? I was told by an Asian friend of mine. Naweza kuambia na rafiki yake Mwindi. He said, you know, Justus, Wajua nini Justus? anytime you go through a turmoil, Wakati wote unapopitia changamoto fulani, it ought to make you and leave you stronger. nafaa ikufanye na ikuache ukiwa na nguvu zaidi. Now in the passage of scripture we read in Joel, Na katika andiko tulilosoma katika Yoeli, God says, and I will restore to you the years Mungu anasema nitawarejeshea miaka that the locust has eaten, ambaye pahare waliweza kula, and the cankerworm and the caterpillar and the palmworm, tunutu wote waliweza kula, my great army, na ile jeshi langu kuu which I send to you. ambaye nalilituma kwenu. There could be a possibility Kunaweza kuwa na uwezekano that COVID-19, kwamba COVID-19 there could be a possibility. kunaweza kuwa na uwezo It is an army kwamba ni jeshi that God is using ambaye Mungu analitumia to humble humankind, kuweza kunyenyekesha wanadamu, to realize kuweza kutambua that you can reach a level kwamba unaweza fikia kiwango fulani where no amount of money ambapo hakuna uwezekano can guarantee your safety. inaweza kukufanya uwe It salama. could be Inaweza kuwa that the free worship that we have always had, kwamba kule kuabudu huru tumeweza kuwa nao, God is causing Christians Mungu anawafanya Wakristo and believers across the world na waamini kwa ulimwengu nzima come to the realization kwenda kuja na kutambua that Sister Maureen, you are coming to church every Sunday. mama moyo unakuja kanisani kila It Jumapili, is not normal kwamba sio kitu ya kawaida it appears to be. kama inaonekana ya kawaida. Within a twinkle of an eye, Kufumba na kufumbua kwa macho, God can change the situation Mungu anaweza badilisha hali yote and find out. na iweze kuwa chini yote, And you will not have this opportunity. na uweze kuwa na hii fursa. And I used to think Aliweza kuwa nikifikiria that when the church is open, kwamba wakati makanisa yanafunguliwa, people will come fighting at the gate. watu wanakuja wakipigana malangoni, Each one of us wanting to be the first. kila mmoja akitaka kuwa wa kwanza. It appears we have not learned. Inaonekana kwamba bado hatujasoma. The death rate is climbing. Ile uwezekano wa kufariki The unaendelea. number of people dying daily Nambari ya watu wanayofariki kila of siku COVID is climbing. COVID-19 inaongezeka. I have a friend who lives in Italy. Kuna rafiki yake ambaye anakaa Italiano kule. One evening he sent me a message on WhatsApp. Jioni moja alimtumia ujumbe katika rununu yake. Comes from Busia place called Nambare. Anatoka sehemu ya Busia kule. He wrote to me, he said, Amwandikia ujumbe my akisema, friend and brother Justus, yangu na ndugu yangu Yuso, all the resident areas of my neighborhood, mahali pote ambapo majirani wangu wanaishi they are almost wiped out. wameweza kumalizwa wote. I don't know who is next. Sijui ni nani atakayefuatia. Kenya, we have not reached a level. Hapa Kenya tujafikia kiwango hicho. And I thank God Anashukuru Mungu of people walking, kwamba watu wanatembea and all of a sudden na kwa ghafla tu somebody collapses, mtu anaweza kuangamia, he falls down, anaanguka and he is dead na kisha anafariki of COVID. na We COVID-19. have not reached that level, Tujafikia hicho kiwango, but we can reach. lakini tunaweza fika. There is no guarantee. Hatuna uhakikisho. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. So you that has been able to come to the house of God, Ambaye umewezeshwa kuja kwa hekalu la God may have sent his army, Mungu, aliweza kutuma jeshi lake, but if we call upon his lakini name, kama tutaliita jina lake,
guaranteed. Salama wetu kuna thibitisho. Our security is guaranteed. Salama wetu kuna This is the time kwamba hii ni when the wakati church needs to pray, kanisa lahitaji worship God na kuabudu Mungu like never before. halijawahi abudu tena. This is the time. Huu ndio wakati. When you get 10 minutes, Unapopata dakika pour your heart unto Jesus. kumwaga And the good thing is, na kitu kizuri he is willing kwamba yeye yuko to tayari restore us. kuturejesha, He's willing to bring us back, kutuleta tena, bring us back to something, kutuleta kuwa kitu unto our original state. katika ile hali yetu ya He's kwanza. willing to restore Ako na uwezo wa kurejesha our oneness in faith. ile umoja wetu wa imani. Hallelujah. Haleluya. That even during COVID-19, Kama wakati wa COVID-19 Jesus will remain your God. Yesu atasalia kuwa Mungu. Jesus will remain your Yesu Savior. atasalia kuwa He will Mwokozi. remain your provider. Atasalia kuwa He mpeanaji. shall remain Jehovah Shalom. Atasalia kuwa Bwana wa Lord our peace. Bwana bendera ya Even amani. during these hard times, Hii wakati mgumu, allow Jesus to kubalia Yesu remain your Jehovah salia Rapha, Jehova Rafa, the Lord our healer. mwombaji Even mponyaji. at this difficult time, Wakati huu mgumu, allow Jesus kubalia Yesu to take up his rightful role kuweza kuchukua ile nafasi yake of becoming our Redeemer. ya kuwa mkombozi wetu. Oh, hallelujah. Haleluya. Praise be to Bwana Jesus. Yesu asifiwe. In the book that we read in 1 Peter, Katika kitabu tulichosoma Petero wa kwanza, God will restore our spiritual authority. Mungu atarejesha ile mamlaka yetu ya kiroho. God will restore our spirituality. Mungu atarejesha ile hali yetu ya kiroho. I came to tell us somebody today, Nikuja kuambia mtu siku ya leo none of us can declare kwamba kuna yeyote and say that he is holy than the other. kama yeye mtakatifu kushinda Paul wote. wrote to the Romans Paulo anaandikia in verse number 3 and chapter number 3 verse 23. katika mstari wa 3 mstari wa And he 23. said, all of us are not worthy before the Lord. Anasema nyinyi nyote hamufai mbele We zake. have all sinned Sisi sote tumetenda and dhambi fallen short of the glory of God. na kupungukiwa na utukufu wa So Mwenyezi Mungu. today as we gather here Leo tunapokusanyika mahali hapa under the action of the Holy na Ghost, mamlaka ya Mwenyezi Mungu, all of us are just but sinners. sote ni watenda dhambi. This means we have got to cry for God's sanctification. Hii inamaanisha lazima tumlilie Mungu If we atusaidie call upon the name of the Lord, kulita jina la Mwenyezi Mungu. our sins shall be blotted Na out. dhambi zetu Our zitaweza sins shall be dhambi sanctified. zetu zitaweza kutakaswa. Requires all of us Mungu to anahitaji sote humble before Him. kunyenyekesha mbele zake. And Apostle Peter wrote, Mtume Petero and he anaandika, said, humble yourselves anasema jinyenyekeshea for under the mighty hand chini ya mkono mkuu wa Mwenyezi of Mungu. mighty God, Mkono wa Mwenyezi Mungu He may exalt you kosa ile kukuinua in His due time. katika wakati I unaofaa. came to declare to us Ya kuwatangazieni this year 2020, mwaka wa 2020 we must humble lazima ourselves. tunyenyekeshe, We must cry unto Jesus. tumlilie Mwenyezi Mungu, Call upon His name. lazima tuliite jina lake. And if you humble yourself, Kama utajinyenyekesha mbele zake, He's willing yeye yuko tayari to restore you. kuweza kukurejesha. He's willing Yeye yuko tayari to restore your faith. kuweza kurejesha imani He's yako. willing Yuko tayari to restore your prayer life. kurejesha maisha yako. He's willing Yuko to tayari restore your worship. kurejesha kuabudu He's kwako. willing Yuko tayari to restore your gift. kurejesha talanta He's yako. willing Yuko tayari to restore your salvation. kurejesha My wokovu. God is willing Mungu wangu yuko to tayari restore your family. kurejesha jamii yako. He's willing Yuko tayari to restore your salvation. kurejesha wokovu. Only if you call upon Kama Him. tu utaliita jina lake. Today, Leo He's willing. yuko tayari. Then you, my dear saint, Ee mshirika wangu, my dear friend who is watching us, rafiki yangu ambaye I want unanitazama, to tell you, ningependa in kukuambia uncertain times, today if you humble yourself, kama the utajinyenyekeza, Lord God of heaven, Bwana Mungu wa mbinguni, He is willing yeye yuko to tayari restore you, kuweza kukurejesha, restore your family, kurejesha jamii yako, restore your life. kurejesha maisha He's yako. willing Yeye yuko tayari to restore your business. kurejesha biashara He's yako. willing Yeye yuko tayari to restore your prayer life. kurejesha maisha ya He's wengine. willing Yuko tayari to your children. kurejesha wana wako, Because kwa sababu COVID-19, COVID-19 as believers, kama waamini we can use this opportunity naweza tumia hii fursa to become better people, kuweza kuwa watu wema zaidi, better believers, waamini wema zaidi, better business people, watu wema wa biashara, better parents. wazazi wema. We can use this Naweza opportunity tumia hii fursa
Praise God. Na Yesu asifiwe. Peter says, Petro anasema verse 10, mstari wa 10, but the God of all grace, kwa Mungu wa neema yote, who has called you, ambaye aliyekuita, has called me ambaye ameniita unto his glory katika utukufu wake, by Christ Jesus. Bwana wetu Yesu Kristo. After we shall have suffered a while, Baada ya kuteseka kwa muda, the same God who called us, Mungu yule aliyetuita, he will make you perfect. anaweza kukufanya mkamilifu. Listen to this. Sikize kwa haya. The God of grace, Mungu wetu wa neema, Jesus Christ, Yesu Kristo, who called each one of you ambaye aliita kila mmoja wetu unto his glory katika utukufu wake, by Christ Jesus. Yesu Kristo. After you have suffered for a while, Baada umeteseka kwa muda, COVID-19 is for a while. kwa muda tu, It will come to an end. nakuja kutimia mwisho. I say it in the name of Jesus. Nasema kwa jina la Yesu, This pandemic hii janga will come to an end. itatimia mwisho. And as the children of God, Kama wana wa Mwenyezi Mungu, one more time, mara nyingine tena we will have become better. tutakuwa wema We zaidi, will have become wiser. tutakuwa wenye hekima. In the Lord God of grace, Bwana wetu wa neema, who has called each one of us, ambaye ameita kila mmoja wetu, will make you perfect. ataweza kukufanya mkamilifu. He will establish you. Ataweza kukujenga na kuimarisha, He will strengthen you. atakutia nguvu, And he will settle you. na kisha ataweza kukuweka ukae imara. If you are depending so much on your pastor, Kama unategemea mno kwa mchungaji wako, COVID needs to teach you a lesson. COVID-19 inahitaji kukufunza masomo That fulani. you must learn to pray. Kwamba lazima ujifunze kuomba, You must learn to live a holy life. lazima ujifunze kuishi maisha matakatifu, You must learn to take the first step lazima ujifunze kuchukua hatua ya kwanza for your need. kwa mahitaji yako. And the man of God Mtumishi wa Mungu will come to jumpstart you. ataweza kukuja Will kukuanzisha, come to support you. atakuja kukutia nguvu. Let us all rise up on our feet. Tusimame sote kwa miguu zetu. In the book of Psalm chapter 51 verse 12, Katika kitabu cha Zaburi ya 51 mstari mdogo wa 12, the writer says, Yesu asema unto God, kwake Mungu, restore unto me my joy, rejesha furaha yangu kwangu, the joy of my salvation. furaha ya wokovu wangu. As believers, Kama waamini, the joy of the Lord has remained to be our strength. furaha ya Bwana imesalia kuwa nguvu zetu, And it can never confirm itself to be our strength, na imeweza kuthibitishwa kuwa ndiyo nguvu zetu, especially at such a time like this. zaidi ya mno kama wakati kama huu. Upcall me with thy free spirit, Weza kuniabudu katika roho iliyo safi, and restore unto me the joy of thy na salvation. urejeshe ile furaha ya wokovu wangu. This ought to be our prayer. Hii inafaa iwe ombi letu. That some you can tell God, Kama Bwana Samuel anaweza mwambia Mungu, restore thy salvation unto me. rejeshe wokovu wangu kwangu, Restore thy joy unto my family. rejeshe furaha katika jamii yangu, Restore thy grace unto my life. rejeshe neema katika jamii yangu. This is the time Huu ndio wakati that each one of us kila mmoja wetu can lift up the name of the Lord. inua jina la Bwana And Mwenyezi say, Mungu God, na useme Mungu, restore thy joy rejesha furaha unto my life. katika maisha yangu. That even in the midst of Na COVID-19, kama katikati ya I can COVID-19 still have something to thank bado God niko for. na kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Joy of the
Lord must remain our strength. Furaha ya Bwana lazima isalie kuwa nguvu zetu. This is the time that we should search our soul. Ndio wakati tuweze kuchunguza na kupeleleza God fill us with the power of the Holy Ghost. Bwana tujaze na kipawa cha Roho Mtakatifu. The Holy Ghost shall be able to take us through this pandemic. Anaweza kutubeba na kutupeleka wakati. The Holy Ghost shall navigate us through this suffering. Anaweza kutupitisha wakati huu wa changamoto. You alone you cannot manage. Wewe peke yako hauwezi. But today if we plead unto God, Leo kama tena mbele za fill us with the gift of the Holy Ghost. tujaze na kipawa cha Roho The Holy Ghost can navigate us through. Mtakatifu anaweza kutuendesha. Hallelujah. Hallelujah. He shall keep you away Anaweza kukulinda from the suffering of this world. katika mateso ya The Holy Ghost shall guide you. Roho Mtakatifu The anakuongoza. Holy Ghost shall safeguard you. Roho Mtakatifu The Holy anakulinda. Ghost shall safeguard your life. Mtakatifu The Holy analinda. Ghost shall protect your family. Anaweza kulinda The Holy chakula. Ghost shall protect your work. Mtakatifu The Holy Ghost shall anatetea. protect your salvation. Analinda wokovu wako. This is the time. Huu ndio wakati. This is the time. Huu ndio wakati. I want you to lift up your hands. Napenda uweze kuinua mikono zako tu. Tell God, Mwambie Mungu, restore my salvation. rejesha wokovu wangu. Whatever need that you have this Hitaji time, lolote ulilo nalo adhuhuri ya leo. Jesus Yesu Kristo still on the throne. ndiye yuko katika kiti cha enzi. Open up your heart unto him. Kwa moyo wako kwake yeye. Lift up your hands unto Jesus. Inua mikono yako kwake Yesu. Surrender unto the Lord of Lords. Nyenyekesha mbele za Bwana. Call upon the name of the Lord, Ite jina la Bwana Mwenyezi Mungu. that you may be sanctified, Posa uweze that kutakaswa. you may be saved, Posa uweze kuokolewa. that you may be made whole. Posa uweze kufanyika mkamilifu. Call upon the name of Ite the Lord. jina la Bwana Mwenyezi Mungu. And today in the name of Leo Jesus katika jina la Yesu. is worthy. Yeye sahihi. He's still on the throne. Yeye bado yuko kwa kiti. Telling him to restore your marriage. Telling him to restore your life. Watarejesha Telling maisha him to yako. restore your business. Watarejesha Telling him biashara to yako. restore your family. Watarejesha jamii Telling yako. him to restore the church. Watarejesha Tell him kanisa. to restore our country. Watarejesha taifa letu. Tell him to restore our leaders. Watarejesha viongozi wetu. Tell him to restore the church. Watarejesha kanisa. Come on, speak it out. Weza kunena Speak it out unto the Lord. nena kwa kinywa chako. Speak it out unto him. Oh yes, speak it out. Weza kunena kwa kinywa chako. He may restore your health. Watarejesha afya In yako. the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Restore his health. Rejesha In afya. the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. I rebuke every disease. Nakemea I rebuke every evil attack. nakemea kila roho. I rebuke every suffering. Nakemea kila I rebuke mateso. every evil. Nakemea kila uovu. In the name of Jesus. Toka katika jina la Yesu. People be free. Wacha watu wa Mungu wakawe huru. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Ilama masantara la mama ya. Ilolo lo lo sikara la mama sana. Nakemea kwa jina la Yesu. Yesu kwa jina la Yesu. Narejesha kwa jamii hizi. Narejesha kwa kila mmoja. Narejesha kwa kila anayetufuatilia. Narejesha, nawarejesha kwa jina la Yesu. Restore the young people. Narejesha kwa vijana. In the name of Jesus. Narejesha kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Jina la Yesu In narejesha. the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Restore your church. narejesha. Restore your children. Narejesha In wanao. the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Restore the pastors, Lord. Narejesha wachungaji. In the name of Jesus. Narejesha Restore our children. narejesha In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Restore the church. Narejesha kanisa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Alebo satara la mama. Ilolo satara la mama.
Mtakatifu. God is ready and willing to answer your prayer. Mungu yuko tayari kujibu maombi yako. God is willing to restore you. Mungu yuko tayari kukurejeshea. Want you to take a step of faith. Nipenda uweze kuchukua hatua ya imani. If you have a special need, Kama unahitaji maalum, just lift up your hand wherever you are. unaweza inua mikono yako mahali popote ulipo. Every eye closed. Aweze kufunga. Let us bow down our head Tunabisha kichwa chetu. as we pray. In the name of Jesus, the name that is above every name. I commit my dear listeners, my dear viewers in the entire church world today unto thy divine hands, O King of glory. Behold, they have special needs before you. Lord, you have promised through your word that you shall restore to us the years that we have lost. The many hours of services that we have lost, O King of glory, you shall restore unto the church. You shall restore our good health once again, O Jehovah Lord. In the name of Jesus Christ, I commit every need, Lord, unto thy able hands. Pray for the divine touch of King of glory unto the lives of many. Today, as we speak, the power of God upon their lives. Anoint them, King of glory. Touch them, Jehovah Lord. Minister unto their needs. In the name of Jesus. Deliver each one of them, King of glory. Meet each one of them, Jehovah. Each one of them at their very point of need. That today, Jehovah Master, you shall lift our faith. Strengthen us, O King of glory. Anoint us, O my Savior, that never before shall you establish the church like now. Never before, King of glory, shall you unite us in one spirit, in one name, in one God. Establish us, O King of glory. Settle us, O Jehovah Lord, in the things of God. Lord, we love you. And Lord, we bless you for answering our prayers. We pray for our nation, Kenya. That God of heaven, you shall touch all the sick that are in hospitals. Those that are in isolation, both at home and in isolation facilities. King of glory, we pray for them. These are our brothers. These are our sisters. These are our fathers and our mothers. God, these are our uncles. These are our children. We pray for each one of them. Strengthen them, Lord. Give them hope. We pray for our medical team. Frontliners, oh God. Give them the strength. Give them the wisdom, Lord. In the name of Jesus. We thank you and we bless you. For it is in Jesus' name we pray, trust, and believing. May God's people say, Amen. Give the Lord a big hand. Give the Lord a big hand. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank God for answering your prayer. Thank God for meeting your need. Thank you one more time. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord anoint you. Your offerings, our offerings, and our tithes will come and drop them here at the holy altar. In the name of Jesus. Praise and worship shall be singing. And we shall be giving. One by one. Others can come this way and walk out that way. Others come that way and walk out the same way. Praise and worship, one can even come up here. So that we give, let's scatter, that we give them enough space to come. Let us worship together. Hallelujah.
Oh yes, we are singing. Just stand here to the center. Yeah. Okay. Can you move here? Move here. Yeah. We are worshiping God as we give. You just bring and drop it here. The Lord shall bless you. You worship as you come in Jesus' name, and God shall bless you. Here, take this one. Change. Here. Keeps on doing great things, hallelujah. He keeps on doing great things. He keeps on doing great things, hallelujah. He keeps on doing great things. He keeps on doing great things, hallelujah. He keeps on doing great things. Sing out to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. He keeps on doing great things. He keeps on doing great things. Hallelujah. He keeps on doing great things. Oh yes. Metenda mambo makuu. Hallelujah. Metenda mambo makuu. Imba. Hallelujah. Mambo makuu, hallelujah, metenda mambo makuu. Oh yes. Metenda mambo makuu, hallelujah, metenda mambo makuu. Metenda mambo makuu, hallelujah, metenda mambo makuu. Hallelujah.